Ukisikia Kigogo ana beef na kidato cha form 2 West, wejua ni kubaya. Get a chair, let's talk. So, if you're not up to date, wacha nikuchanue. Kuna hii story inaendelea Butere girls. Apparently, this school or these students are being terrorized for a play in drama club. Wametumiwa askari, playwright ameshikwa. Umesikia kitu kama hiyo? But people usually say that ukiona mti inarushiwa mawe, wejua iko na matunda. So what is it about drama? What is it about art that is causing such a public uproar? Episode 125, the first time I stepped on stage. So alienda kaandika verse, and she called me to the staff from one afternoon. Akaniambia, here's a verse. I'm giving you 1 week, uende ushike hii verse, then come to rehearse. Saa hizi kuperform hizi za shule, miko mind yangu ni za wasichana. These are things for girls. So okay, chini ya kitanda, and I forgot about it. 1 week later, akaniita. Haya, twende kazi. Kazi gani? Verse iko wapi? Ticha, hiyo verse ilipotea day 2. Ulipoteza. Alicancel kila kitu. Akakuja na a stack of vibokos. Nilifurahia. You guy, I was whipped for hours. What? Kumbe Mrs. Rabut had already seen what I had. Yeah, and then you... Na mimi, number 2, Mrs. Rabut knew the kind of environment we were all coming from. Anatafuta vile kututoa. Lakini wewe sababu uko na ile mentality ya uko. Auoni. Nakwambia, she whipped that... Bro, nilishika verse na 2 days. Umesikia kuhusu msi anaitwa Paul Robson? I'm saying it Robinson in my head kwa sababu it makes sense spelling hiyo jina, tebo ndio Google. If the answer is yes, wewe tuambie unaishi wapi because hatujamsikia. But apparently this was an artist in the 1940s and 1950s, a black man. Alikuwa na acting plays za Shakespeare, alikuwa anaimba na alikuwa na career promising sana. Until akaamua kuwa activist. Akaanza kuongelelea against racism, akaanza kuongelelea against colonialism in Africa. Na hiyo kitu iko inafurahisha wakubwa huko juu. So these people decided to sabotage this guy. His passport ikakuwa revoked, hangeenda majuu atiende perform. Career yake ilinyongwa tu hivi, hangefanya concerts, akabaniwa, hangepewa kazi na wasi wengine. And by the time it was the 1950s, the most famous black man hakuwa anajulikana. And we think that censorship imeanza juzi na mambo na social media ama vitu zingine sita mention kwa sababu I value my life, but censorship imekuwa hapo. Any person who does not allow for open communication is censoring you to a certain degree. Kwa story yangu, how was I censored in relation to art? Nilikuwa drama club. Nilikuwa drama cheerleader kama mchui, kama ijaandikwa hapa. I had the vision for a play, I had the concept, nikaandika play poa sana, shule yetu ikaita msee kuja tufunze. You know those guys, struggling artists go by, wenye wanaitangwa shule wakuja wasaidie. Sasa wetu, acha nikwambie, simkumbuki jina, lakini hiyo sura naweza chora hata nikiwa nimelala. Huyo mzee aliacha tufanye play na hatuchanui, anatuambia tu yes you go, na anakuja na anawacha na anasema ni mzuri. Tunaenda regionals, I think we were the worst performing play. Juu sisi tunafanya play na vikombe za ukweli, tunaambiwa no, that's breaking a rule. In plays you're supposed to use props, sijui nini. So apparently kikombe haina maji, ni easy prop. Makosa tulitolewa ni makosa huyu mzee angetuambia, because he had a lot of experience in drama festivals. And that's how, by blocking our talent or not empowering us to go to the next level, uncle alitusensor na akwambia sije kusahau. So kwa historia Mkuru, how was he censored? So kuna moja in particular alikuwa ananihanda deadly. Alinifukuza every year nikiwa shule. Every year nilikuwa suspension. Alihakikisha juu plan yake ilikuwa nisimalizie huko. So every year I was suspended. Every year without fail, hata form 4. In fact form 4 nilisuspendiwa first time juu ya drama, na third time nikalala kwa seli ya shule 4 days. Seli ya shule. Chetu ilikuwa mpaka na cell bro. So nikaenda nikaambia deputy principal niaje, tumequalified na show na ni nonsense, tumefanya hiyo kazi yote alafu unaniambia nisiende. Ananiambia you knew hakuna form 4 nafaa kupiga hii kitu. You knew. Si ati hukujua ukienda zonals. You knew. Lakini sababu wewe unakuja hapa na mentality ya kibira, unafikiria utatusumbua. My word is final. Wewe enda nationals. Mimi sijakwambia usiende. You go. But ukirudi, watu wakireport, wewe kuja after 2 weeks. And that's exactly what we did. So mimi nilienda na show, nikamaliza, watu wakafungua, nikakama after 2 weeks.
Unaweza kuwa una watch kitu unajiambia I am not an artist, mimi si msanii, kitu inihusu. But wacha ni kushow the power of arts and entertainment. Kuna ka country fulani Asia kanaitwa South Korea. It has over 100,000 square kilometers. It's not a small country per se, but this place is colonizing the whole world through arts and entertainment. Let me tell you, jitagwo Wajiro wa Mwiruri. Nyumete mwana wa Naikuru, but I am also struggling learning Hangul, Korean. Like, let me show you. You know the proof is in the pudding. I know how to write in Korean. You think it's the president who made me want to learn that? No, it's because I watch some things called K-dramas. I'm not proud of myself. Okay, I'm very proud of myself. See? You think I was inspired to do this through, watching some Korean intellectual or some Korean science thingy? No, it's because I love Korean entertainment. Look at K-pop and how it's taking over the world. Alafu sisi tuko huku tunakataa kusupport our own artists. You think these artists wanangukanga tu kutoka kwa hewa? If it wasn't for Mrs. Rabut, hatungekuwa na mkurugenzi. She's the one who saw his talent. She's the one who empowered him. Mkuru atakwa naja na ikitu and she beat sense into his head. This is the thing about arts and entertainment. Tunasemanga fasihi ni kioo cha jamii. Through arts, we can have conversations that are otherwise considered controversial. A good example, right now kuna wimbo Ed Sheeran ametoa inaitwa Azizam. And I was looking into that song. Azizam is an Iranian word. And the first thing wazungu wakisikia mzungu ameimba wimbo nini wanaanzanga hapo, cultural appropriation, sijui nini. Sisi tulibiangwa tunaongeanga. So, when you look into that song, Ed Sheeran, even the musical arrangement he's chosen, it's an overlap of Iranian music and some form of Western music theory. So what he's doing is taking this demographic of people wenye wamekuwa, what's this word, propaganda imewaribia jina to a certain degree, and representing these people to us through arts and entertainment, through vitu kama comedy, satire, what's this other thing, niambie nimesahau. Through such things we are able to have hard conversations, lakini yani utakuwa mgumu aje hatuwezi chukua jokes bana. Guys, in conclusion, we need to support the entertainment industry, support our children. But ni kama all creatives have a C for culture changing. It is well. So kuna venye education haituelewi, but unaona clearly tuko useful mahali. So lastly I say, if this play is going to be screened, whichever direction as a country we are going to take with this thing, support arts and entertainment and let us colonize the world with our amazing culture. That's it. The rest of this interview iko YouTube, uende andike mkurugenzi CTA Jibambe, it's a whole playlist. Eka hapo ukifua nguo ukifanya nini. Si unajua watu wanaonanga CTA wanadhani lazima ukue hapo umeketi chini na watch. Hapana, keep doing your life, wacha ongea kwa background. Sawa. Other than that, endo ujione, andika notes, tupatane kwa comments. Cut Richard. I forgot to record. It is through Mrs. Rabut that nilikam kudiscover there is actually something called performance. Unaweza kuwa msanii na ni kitu kama mwalimu wako mwenyewe anakusukuma. It's something. But that's so crazy. On one end, a teacher, niambia juu teacher in Kibera, who is uplifting your gift. Yes, huku kwingine. On the other end, huyo anajaribu tu kill the flame. Ni tu, it's a good thing ulikuwa kichwa ngumu, otherwise ingedai. So my thinking was, kama teacher ameona mimi ni kichwa ngumu na ameona tayari I am showing some interest in something, angenisukuma tu nifanye hiyo kitu. Which is better, mi kwenda drama ama mi kuvuta bangi nyuma ya dogo? Bro, simple math. Hii kitu na kipu kijana busy, mbona unamnyima? Unamlazimishia vitabu na alisha kushow tu tayari interest yake kwa books haiko, ilipotea form 2. Haiko. Me, I was a D student from form 2. All through mpaka form 4. Nilikamkupata C+ KCSE. Ala. Yeah, hata sijui ilitoka wapi. I don't know. Yeah. But you're an A student in drama. In drama. Paka umefika nationals. Kabisa. Umepeleka hata chuo nationals. Haijawahi happen. Never. Walianza kuenda after sasa sisi tumeingia huko.